девочки, здравствуйте. С вами сегодня Оксана. Это моя вообще привилегия сегодня познакомить вам с таким замечательным мужчиной. И этот мужчина, девчонки, знаете, такие ребята, они не разводятся, они полностью отданы своей женщине и семье. Обстоятельства произошли у Джона в жизни, то что после 38 лет брака его жена умерла, и у нас он вдовец. Но такие мужчины, когда они делают решение создать семью, они с этой семьей на 100%. У нас сегодня состоятельный мужчина с нами, с огромным сердцем, с такой огромной душой, что вы даже представить не можете, с красивым домом на озере. И вообще такого плана люди, это вот, девчонки, я вам клянусь, это вот моя просто привилегия сегодня вас познакомить с нашим женихом. John, I am so pleased to have you with me. And like I said to the ladies just now in Russian language, it is just unbelievable. The type of man that you are, with the type of heart that you are, is just unreal. And I know that the woman who will be with you is going to be the luckiest woman on earth. So, John, the first question that I have for you is, how do you know how to make women happy? Where is that knowledge coming from? Huh? Uh, from paying attention, from experience. Obviously, I was married for a long time. Uh, I've had a family, but really, it's about paying attention to your partner, paying attention to their needs, their interests, and finding the things that you have in common that you really focus on. So that's where we, really get to bond and spend time and enjoy ourselves and still enjoy a little bit of time for themselves and do their own things as well. But the together time is really important. Fantastic. Я спросила Джона, это как же он знает, как женщину сделать счастливой. И он сказал, говорит, самое главное, это внимательно обращать внимание, что для нее важно, что ей нужно, что она хочет. И отдавать вот это вот внимание каждой детальке. И, соответственно, дать женщине то, что она хочет. Он точно так же понимает, то, что любым нам, девочкам, нужно тоже время для нас, да, наше время, наше место, как бы, чтобы мы могли быть там сами по себе, наше увлечение и так далее. И он это прекрасно понимает, поэтому он полностью свою женщину поддержит в том времени, которое ей нужно для себя. Но в то же самое время это вот наслаждение проводить время вместе, делать точно так же все моменты вместе. И ему обращать внимание на каждую детальку, то, что для вас важно, чтобы он мог вам дать то, что вы хотите. That is fantastic. That is fantastic. So then another question I have for you, what is in your opinion man for the family? Well, I think the family man is the goal is to really plan and structure and protect the family, provide for the overall environment and enable things to happen, right? That you have to be able to be in a good place at a good time for to have things go well. And that's really what the initial goal is. Then you live in the moment and you enjoy the moment. But it takes that time to make sure you have the financial, the emotional, all the things that you need to really make things work. Я спросила Джона, что такое вот в его понимании мужчина для семьи. И он сказал, мужчина для семьи – это мужчина, который в состоянии обеспечить свою семью. То есть он должен быть в таком балансе со всеми вещами, и эмоционально, и финансово, и быть в состоянии поддержать полностью семью и женщину, обеспечить стопроцентную защиту для семьи и для женщины. Девчонки, вы слышите, как он вообще отвечает? И вот эти вот слова, я думаю, вы чувствуете, что они действительно идут из сердца. Что это не заготовленные какие-то слова, это действительно так, как человек себя чувствует. И я думаю, вы чувствуете вот этот вот свет, который идет от него, когда он эти все слова говорит. All right, John. So you mentioned one thing to provide, right? Which is very important thing for like true man. And how are you able to provide? What makes you a good provider? Well, someone who pays attention, somebody who
looks at what's coming up as well as what we're doing. Make sure there's you have the financial resources to do what you plan on doing. Not just being wasteful and taking on debt and other things, but it's about together planning and figuring out what's important and focusing on those things. You know what admires me, because we were talking about your like education and the things you were involved in professionally. I mean, you are not just with a huge heart, not just super handsome, but you are smart as well. Yes, I do have, my several degrees in electrical engineering and management. I actually have over 70 patents. People aren't going to know what that is, but that on the technical world, that is things that you uniquely create for the work environment. So I've been blessed in that respect, but also been happy creating a lot of volunteer work and opportunities to help other people in the community around me. So I do a lot of volunteer work there as well. You were designing and knowing computers before computers even became available to public. You Yes. were like at the beginning of what computers are. Yes, I was very fortunate. I got started in the very early days before there was a PC, before IBM created all the PC. There were some big computers, but it was really that transition from sometimes people see the little cards to really working. So I kind of lived that whole evolution through computers and was very active through all my career in different forms, all the way up through, actually some of my last things were on, you hear a lot about AI and artificial intelligence. My Wow. last years actually spent some time in that domain. Вау. Девочки, я Джона спросила, что такое быть хорошим обеспечителем семьи, да? И Джон, чтобы вы понимали, это вообще он у нас не просто парень с огромным сердцем, не просто такой красавчик, он у нас еще очень умный. Джон, он был человеком, который создавал компьютеры до того, как компьютеры вообще доступны были нам. Он владеет 70 патентов на разного вида компьютерные проекты, да, инструменты и так далее. То есть перед вами очень-очень умный парень, который он не распальцовывает ничего, он никому так особенно там не рассказывает, какой он такой умный. Так что это моя задача вам рассказать это все. Но это действительно вот мужчина, который он даже создавал AI, то есть artificial intelligence, тоже был в задатках этого всего. То есть перед вами действительно вот такой технически очень подкованный, очень умный мужчина. Он уже сейчас вышел на пенсию, и он отдает свое сердце и внимание разным благотворительным организациям. Так что он в финансовом состоянии позволить себе заниматься совершенно тем, чем он хочет. И так как у него большое сердце, он, конечно, очень включен в то, чтобы помогать остальным благотворительным организациям. So, because you were able to retire, and you are volunteering quite a bit right now with all the different projects. And you are quite busy. Your life is busy because you are helping so many people and kids and everything. But do you think, like, if there is a woman comes into your life who does have children, kids, is there a time to devote to kids, to her children? Absolutely. I love kids. Actually, the environment I live in is very kid friendly. There's a lot of activities in the area. And I've been very active in the past with everything from coaching teams to running community events like Halloween parties and Christmas with Santa and campouts and things like that. So there's a lot of different activities that I've been involved in the past that would be great to have the opportunity to re-engage with, because it's hard to do it without kids.
John, you raised two children of your own who is already on their own, and you you're a fantastic dad. You're a fantastic person. You you said that you are doing some coaching. How do you know coaching, and what type of sports? Okay, so I was coaching about 7 teams a year because the different kids, both play in the same sport, but in two different. They're far enough apart. They're in two different, levels. Uh-huh. But I grew up coaching because I grew up playing a lot of sports. So in through my childhood, What type of what type of sports? I played football, baseball, hockey, basketball, volleyball, and those are kind of the more organized ones. And then of course there is a lot of other activities that kids get in trouble for. That is amazing. Девочки, я спросила Джона. То есть Джон, он рассматривает девушку, которая, женщину, у которой взрослые детки, совершенно без проблем. Но также я его спросила, так как у него очень занятая жизнь с волонтерством и включение там вот в разные эти организации, я у него спросила, а будет ли у него время, если у девочки есть детки, да, и им нужна вот эта вот роль-модель мужская, папа, да, потому что у Джона у него два взрослых ребенка, уже два взрослых сына, которые уже сами по себе в колледжах, они вообще умненькие и очень атлетические и так далее. Вот, и Джон, я его спросила, будет ли время. Вообще он включен также, он является тренером, то есть коучем разного вида спорта для детей. И я его спросила, откуда он знает все эти спорты. На самом деле, Джон, когда он был молодым мужчиной, занимался очень многими спортами. То есть все спорты, которые он перечислил, там все касается. И футбол, и баскетбол, и волейбол, там, то есть все там, все спорты, он этим всем занимался. Таким образом, он знает все эти спорты. И сейчас он является тренером для детишек разных спортов. Так что у него время, если у вас есть детки, которым нужен отличный папа, это однозначно Джон, это вообще, это просто вот в точку, лучшего не найдете. Если же у вас детки уже выросли, и вы просто себе ищете партнера на всю оставшуюся жизнь, то Джон точно так же будет отличным кандидатом для этого. You can bring a lot to the woman's life, but what can she give you to make you happy? Я спросила Джона сейчас, что вот он женщине дать может очень-очень много. А что он хочет, чтобы женщина ему дала, чтобы сделать его счастливым? She can really just join and be involved and share her passions with me. It's really about us doing things together, us finding those things that we both enjoy doing together. It's really that connection that's important for a relationship. While, she has to have her own space, but when we get together, it's about finding the things we both want to do, together, and that we enjoy our time. It's really that's really important. We have so little, time to do things because things just go by so fast. So it's important to enjoy that. Девочки, видите, даже у нас список наших требований, скажем так, к партнеру. Это вообще, это касается чего? Чтобы мы могли вместе наслаждаться временем. Чтобы она могла тоже, если она хочет, помогать другим. На самом деле, это просто найти увлечения, которые вам обоим нравятся, и увлекаться этими вещами. Я действительно за практически 30 лет своей карьеры, скажем так, да, работая личной свахой, я не встречала много людей, таких как Джон. И я сама, когда даже первый раз вот с ним говорила, и у меня была возможность или дать его другим свахам, чтобы с ним работать, или взять его себе. У меня вот просто это искреннее желание было, чтобы с ним работать, потому что это действительно, я еще раз повторю, это моя привилегия иметь такого клиента, как Джон. Девушки, я надеюсь, что вы увидели особенное качество нашего замечательного жениха. Он у нас будет участвовать в туре любви. Такой мужчина, как Джон,
будет с женщиной правильной в течение 2-3 месяцев. То есть это будет очень быстрый процесс у него, потому что такие люди, они уникальны. И, конечно, когда вы видите такого уникального человека, то нужно сразу его в рученьки, чтобы стать счастливой на всю оставшуюся жизнь. John, it is just my privilege to work with you. We will see each other in person in our love tour in Orlando, Florida. I am so happy to work with you and have this opportunity to help you to meet that fantastic lady. And I know that that lady is going to be the luckiest woman on earth because you really do know how to make a woman happy. Thank So you. thank you so much. Thank you so much. And let's get busy to get that lucky lady into your life. Sounds good? Sounds good. Thank you. Have a great day.